Yesterday, we vai talked more about uma coisa mais management. técnica, né. Now we'll go into the technical Então, details. não vou mostrar nada de novidade, I'm not going to show you anything mas o que new, eu quero but what I want demonstrar to hoje demonstrate é today que nós demoramos muito is tempo that it took us para too ratear um long servidor, to harden né. a Eu fiquei server. dias pensando como que o Days hacker thinking on how a conseguia hacker would be able ter to muito trabalho have e a não lot of comprometer o problem servidor. and Aí not nós pensamos o seguinte: compromising my "Bom, server. vou raterizar o And máximo then we said, possível okay, e vou I'll enjaular o meu harder shell", it and I will né. jail my shell. Administrador de rede aí sabe mais ou menos o For que é isso. Aí eu server penso: network "Vou managers, aprisionar you o know meu what I shell, mean. porque So se I o will meu inimigo cage my shell comprometer o because meu then servidor, if my enemy ele vai ter que compromise my dificuldade de sair desse server, enjaulamento de it shell". will be difficult for my enemy to E o leave que the eu caged quero shell. trazer aqui hoje, And what I de want maneira to rápida, show you né, eu trouxe 2 very servidores, quickly, I have here nós two vamos comprometer servers. esses We 2 will servidores compromise aqui these two de maneira servers, tradicional, one e eu vou mostrar traditionally, 2 técnicas and I will simples de show you two desenrolamento, simple de maneira techniques simples for para você optar o unjailing que or fazer uncaging. para, How you depois de can ter do comprometido it o servidor, once you compromise the server enjaular, sair desse to shell uncage, restritivo que o to servidor leave colocou, this restrictive tá. shell. Então são brincadeiras, So they eu are fiz going to be uma brincadeira aí, activities, né, fun activities, de como and I have fazer. here Então a vamos way fazer to uma do técnica bem it. simples. Simple techniques. E o primeiro servidor vai ser bem The simples, first server will be o enjaulamento simple, dele, the e o segundo caging, muito mais and the restritivo. second one will be Agora more não tem como deixar o hacker restrictive. rodar comando nenhum, The apenas hacker três cannot comandos. run any O que commands, just three fazer commands. So what to do apenas um find, um ls with e um echo, find, que é ls, o and rodado, echo né? that is being Então essa é ran. a brincadeira que a gente vai So desenvolver that's hoje the aqui. activity we'll be Para doing isso, here. peço desculpas, mas vai ter que ser tela Sorry, preta, we'll have to use a né? black screen. Não está indo ali, será que eu vou ter que desprojetar? Ontem estava tudo certo, deu Yesterday certo was aqui. working well. Estou tendo que sair So eu tenho uma explicação ali, mas vou para there's an cá. explanation, but I'll have to come here. Deixa eu só ver se a fonte está adequada Let para me que just vocês see vejam if ali. the source is okay. Embora não possam. Conseguem enxergar os comandos ou Can não? you read the Eu commands? não posso maximizar muito a fonte, I porque senão cannot fica ruim para eu maximize the font manipular. too much, otherwise it's Então going to vamos be lá. difficult for me to Eu handle. tenho dois So servidores two que eu servers instanciei aqui na própria máquina para que on the brincar. Eu ia machine fazer for us pela to play. internet, mas I was going to use the ficamos internet, preocupados com but o we link were worried e about aí the eu trouxe link. as máquinas virtuais e levamos So I aqui brought mesmo. the virtual Tá, então vamos machines for lá. us to do it here. Primeira coisa, So, eu tenho um servidor so there is rodando a uma server that is aplicação. running an app, an Então nós vamos application. comprometer, vamos We will brincar agora nessa compromise manhã de it. sábado. So let's Né? O que play a bit fazer in para this brincar? Saturday Então, morning. eu me deparei com um servidor. So there's this server. Ok, Let's see if it's working, because I did very hastily. It's not responding. Okay, it's a bit slow, but it's here. So there's an application running. E o que hacker faria? What a Ele hacker analisaria a would do would aplicação assess the do app, servidor, fazer alguns the testes, server mas would run também, some tests, então tem uma and aplicação rodando aí, não, there's the application interessante, running, mas ele vai o quê? and the Ele hacker vai will explorar um pouco mais desse servidor, explore né? the Ele viu que tem uma server. porta 80 rodando There's nesse an servidor, 80 door então eu não estou running, rodando nada novidade, a gente está so brincando de nothing triple new. kit aqui,
we're just doing some script kit, e eu vou começar a and I'll start. descobrir o que está rodando nessa porta 80 desse servidor. Let's see what's running in the 80 door for this E aí ele server. me mostrou coisas And so we interessantes. see here Ele falou interesting assim, things. ao rodar o Nito, When eu Nito descobri que tinha was uma outra ran, aplicação there's rodando no another servidor, application running in the né? server, Web Calendar. Então, Web tá aqui, ó, Calendar. uma nova So a aplicação new rodando no application servidor. running in the server. Can you all see it? Então eu vou pegar essa So I'll aplicação get this e vou application acessar. and I will access it. E aí tudo normal. Opa, tem uma So far, aplicação okay. rodando Web So Calendar. there is this application running Web Calendar. O interessante, And primeiro erro do the administrador. first mistake Ele by deixou the o banner admin, grabbing. there's this Aqui, ó, banner consigo grab. ver qual é a So I can versão see the version no canto esquerdo da on the aplicação left side of the que app está rodando. that is É uma running. aplicação chamada So it's an Web Calendar application that is versão called 124. Calendar version Aí, 124. a moçada aqui quer brincar, né? So if you want to play, Primeira coisa que vai fazer first é, thing you will do, eu não posso ir para a internet aqui, tá you, complicado, mas I cannot go existe online because it's vulnerabilidade complicated here, but para essas is aplicações there a que estão rodando no vulnerability for servidor? this application that is Senhoras e running on the senhores, server? hoje o que Ladies and hoje foi gentlemen, discutido yesterday we os aumentos discussed são cada vez the mais, increase os ataques, os of cyberataques, attacks, of cyber nós attacks. sofremos bastante We no suffer a exército lot in the ataques, army with porque attacks. está muito simples It's hoje. because it's very simple Eu today. brinco que até o meu sobrinho I de say 15 that anos even já my está aprendendo a fazer isso. 15-year-old É porque está nephew is muito learning how simples, to do porque it. It's too tudo está na simple. internet hoje. Everything is online Então, qual é a today. dificuldade para comprometer So, esse servidor? look how difficult it is to O menino de compromise this 14 server. anos A vai falar assim, ó, 14-year-old boy consulta, deixa eu dar will um just clear aqui check. para Let me clear it os here jovens. so you can see from the top. Vou fazer uma consulta na I internet, just no search site Exploit online Database, vai on procurar uma vulnerabilidade para ver o exploit que existe para database exploit para aquele website web to calendar. see if there's an Então, de maneira exploit bem for that simples, eu web pego calendar. o So web very calendar simply, I just get web calendar e falo, existe and I exploit ask, prontos is there ready para exploits essa for vulnerabilidade? this E vai que existe. vulnerability? And there are. Aí, então, tá aqui, ó, deixa eu So melhor aqui, né? Muito grande, atrapalha. when the font's too big, it's a bit difficult. Existe uma So vulnerabilidade? is there a Existe. Qual era a vulnerability? versão que nós Yes. tínhamos lá? What is the Se não me version engano, that era we have? 124, né? 124, right? Olha aqui. Um exploit pronto So there para is a comprometer o ready one servidor. to compromise the Tudo porque o server administrador de rede não atualizou sua because aplicação e the deixou lá o web grabber network rodando a versão admin did para not facilitar a vida do let hacker. the web Ok? grabber free Então, qual é a minha and the dificuldade? version available to make Não it vai ser easier for the brincadeira, a gente hacker. só está comprometendo o So servidor, we're né? just compromising the Então, tá aqui, server ó, vou for now. pegar, So you get, vou utilizar esse exploit I que will já está use pronto na this internet. exploit that is ready and available online. De maneira bem simples. So very Né? easily. Então, eu vou copiar para o meu TMP. So I copy Por to que eu my gosto do TMP, TMP? and I like TMP é onde você TMP pode because that's where escrever, you can write, executar, fazer tudo, execute, né? you can É do um everything. diretório ali It's the pronta. Então, tá lá. jack of E all eu vou trades rodar. Eu não directory. tenho tempo aqui de editar And o I don't have exploit time para to finalizar, edit né? the Então, vamos ver o exploit. rodar aqui, So run o exploit, exploit, e ele vai me dizer, and it will tell Eder, me, se você quiser Eder, utilizar if esse you want exploit, to você use this precisa passar exploit, you need a to URL do servidor que você go quer through the comprometer URL e of o the server you want to diretório onde a compromise and the aplicação está. directory Então, eu where venho the aqui, vulnerable vou app colocar o is. PHP, So I use PHP. vou passar I will o IP direto aqui. put the Tá IP. rodando. It's a virtual machine that is running. E And faço o sinal da cruz e estou plus, dentro do servidor do cidadão. and that makes me Simples go assim. inside the Descobri server uma script aplicação kit. rodando, So you a find versão out the vulnerável, app achei that o is exploit e running comprometi o a servidor. vulnerable Agora version. I eu find vou exploit and I compromise the server. Então, And olha then só, estou the dentro do activity servidor. starts. So I'm O que o inside hacker the faz? server. The Primeira hacker, coisa, first thing eu vou he or olhar she no does link que me
is to see the environment they are in. So what they can do in the servers once they get the Então, a shell. primeira coisa é quem eu sou, So né? first thing, who am I? Eu sou Right, tal. so I'm Através de uma www aplicação, data. lógico So que seja. I got Se into an app. perceber que eu estou conseguindo So you rodar see comandos, that I can run with show, né? Mantis. Era That's o que eu great. queria. That's what I wanted. Entrar no To servidor go into the e server aí poder fazer o que eu quiser. and being able to do whatever I want. Vou ver qual é a versão do So kernel I'll see the kernel version dessa máquina que eu invadi. of the machine Ah, I é o broke Ubuntu, into. So o reboot kernel 3.0. kernel Pronto, isso daí já 3.0. vai rodar So it comandos lets mil, né? me run Vamos thousands ver of que Ubuntu commands. que é esse. So let's see the Ubuntu Ubuntu. 11.10. It's Uau, é um 11.10. Ubuntu já. Wow, this is a Era vulnerable one. muitos exploits Lots of de kernel exploits para for ele. kernel, for it. Ubuntu 11, né? Ubuntu Servidor não está aqui 11, não. not nice Mas olha server. só, você precisa saber, But será que tem is there GCC para eu compilar GCC for me to cada privilege compile velho desse a servidor? privilege Então nós escalator vamos fazer inside the certas server? pesquisas. So I'll do some Tem GCC nesse searches. Is servidor? there a Tem, GCC? ótimo, mais Yes, um ponto aí, great. Another point for me. né? Tem Is wget there wget? para eu poder puxar alguma So I coisa de can maneira get mais fácil? something more easily. Tem. Yes. Uau. Só que Wow. eu preciso do But quê? I Do also control need to environment, have né? an Para poder environment mostrar onde command, eu an estou. env Olha o command to see diretório where I am. Look, que eu estou. the directory I'm in. Por que que eu estou conseguindo rodar os And comandos? why am I able to Porque run the está commands? instanciado o patch Because a patch is nos instanced barbins for no Linux, no servidor Linux. Linux Ah, é por isso que eu server estou conseguindo barbings. rodar comandos. So Enquanto você that's está no why I servidor can que não run está commands. conectado. So it's not so Mas aí, caged, olha this só, server. como eu falei, But then, as I eu tenho que said, criar mais privilégio, eu tenho I que need virar to root scale privilege. do I need to servidor. become root in the E server. o diretório que eu consigo fazer And the tudo, directory I compilar can na do até o everything, TMP. E compile, aí eu tenho aqui pro execute, is TMP. TMP. So for Ah, TMP, será que eu fui pro TMP? am I in Não. TMP? No. Então, So esse enjaulamento é o this mais simples caging is the possível, que é o não deixar simplest você one. So it's not letting movimentar you diretórios. move around O directories. que fazer What to para que do você se desenjaule so dessa that you mudança de uncage diretório for e this corra para o changing servidor? directory and you can go throughout Será the que eu server? consigo fazer Is coisas it possible for me interessantes to nesse do servidor? interesting things Por in the exemplo, server, for example? alguém sabe me dizer o que eu estou fazendo aqui? Does anyone know what I'm doing here? Can anyone tell me? Eu posso estar sobre I can file de camada 7, be a 7-layer fire or something interesting, so I need to fazer try umas brincadeiras no to servidor do some para que things in the ninguém server detecte o so que eu that estou querendo no one fazer. can detect Então what I'm estou trying to fazendo uma do. brincadeira ali. So Estou I'm querendo doing ler like alguma coisa a do fun servidor. activity. I'm trying O to que read será que eu something quero ler from do the servidor? Eu quero server. algo de interessante. What Para do eu I ficar want to na primeira read, which is invasão. very Olha só. interesting for the first O que é break? isso aí? What is this? É o etc This passwd is para todos os etc usuários do servidor. passwd. All the users Que from the comando é esse que server. você rodou que você What is the conseguiu command that you ran? wildcards, pessoal? Ah, o Linux, Wildcards. ele consegue Linux entender is able to essas understand operações como coringa. question marks as Então, quando eu wildcards. fiz esse So comando, when eu I estava did querendo this, fazer isso when aqui, I ó. ran this command, that's what I Só wanted que os to. IPS Oh, da that vida, is what I was os trying to firewalls de do, camada but the 7, eles estão EPS, the esperando que o 7-layer hacker leia o firewalls, pedaço. they want Então, hackers to complicado. read Se usa passwd. wildcard. So you use a Então, o que eu fiz? wildcards. Eu simplesmente So I vim just aqui, came here troquei o etc and por outra changed operação. etc for a Então, question mark. o Linux ele vai procurar todos os Linux will diretórios look que for contêm all the caracteres. directories with E 3 eu falo para ele, characters. ó, eu quero And I que você tell me it, traga I um want you arquivo to que get comece me a com P. file that starts E with aí eu P. PSWD. And Eu tenho then que colocar aqui pass no versão WD. certa. So I have to use the E right aí o question IPS não marks. me And pega then the o file de EPS camada 7, cannot ele não me pega. find me, Então the você começa a 7-layer brincar. cannot find me. Até aí So tudo you bem? start Vamos tentar playing around. desenjalar então? Is it okay so far? Mas So eu let's preciso try que o to meu servidor tenha uncage mais it. That's sentido. very simple. Deixa eu botar
The other server is more interesting because it doesn't let me run any commands. hacker faz, So the first thing hackers online, do lá, já que eu não to try consigo to ir para o VPN, uncage, as they cannot go to eu vou TMP, tentar invocar um is trying reset to evoke a para minha máquina reverse hacker, from my e eu hacker vou tentar machine desviar um vídeo so que that I tiver, can see if when I eu get the consigo integrar reverse, lá, I podendo can ter acesso uncage and total ao have servidor. total access to Então, the assim, para server. quem já está acostumado, eu vou So if pegar you're o used, Netcat aqui, né? I'll Arquivo get a computacional. netcat. Eu acabei de abrir a porta para I'm gonna conexão listen. do I meu just servidor de mal, da opened minha máquina do the mal, door que está fazendo invasão, 4321 in my esperando evil alguma coisa. machine, waiting for something. Então, eu vou tentar So I'll desencaixar, try to pessoal, uncage usando uma técnica de using falamento normal, a invocando regular um bash technique, evoking normal a e regular jogando bash, de maneira interativa, and jogando para I TTY, take to para eu TTY poder rodar comandos e não so I can simplesmente subir run o resultado commands total na tela. and I just don't get all the Eu results vou on the utilizar o screen. TCP aqui, So I use a apontando TCP para minha pointing máquina to hacker. my hacker machine. A máquina hacker é The hacker 128 bits machine dela. is the IP E is eu vou jogar 128, todas and as I will saídas get all the STD outputs out STD out para e vou também to jogar os one, erros and also the mistakes, the errors também para essa saída. to this output. Se der certo, If it works, na parte de baixo da tela, on the no outro bottom part of the terminal da screen, máquina the other hacker, iria terminal vir um of the shell. hacker Mas machine, será que a é shell liberado? would come O up. computador de rede está deixando? But is Essa it é a minha dúvida. allowed Está by the permitindo eu sair network do admin? Excel Can I e leave eu with a rodo connection? e So nada vai I acontecer. run and nothing happens. Quer dizer que So it há uma means restrição that aqui. there is a Eu não restriction. consegui invocar um I novo was not shell. able to evoke a new shell. E aí, So problemas, né? O que then we fazer have aí problems. para What to do poder resolver o meu so that I problema? can solve my Primeira problem? tentativa de First, desanulamento engaging simples não deu certo. attempt, the simple Uma one outra did coisa not que work. a gente Something gosta de else that we brincar é like to todo do, servidor Linux tem Linux Python, um shell servers, rodando, they have né, de Python maneira all running tradicional. Por que que eu não tento traditionally. usar o So why Python not trying to para use invocar um shell Python to evoke a shell? para mim e para a Bash? Quem sabe eu consigo Uh, sair dessa restrição? Barbine and Vamos Bash. lá? Maybe Estou that's a tomando way meio for me chá, to leave the mas vamos restriction. ver. It's a bit of a nuisance of a command, Python minus Para quem não viu, C's. não se assuste. If you have never seen it, do not get scared. Aí. Eu estou tentando utilizar o So I'm Python trying presente to da máquina, use the que é Python of the nativo do machine, Linux which hoje, is native in para Linux verificar se eu today, consigo invocar to um see if bash. I can evoke a bash. E aí, And dando, olha lá, perdi a invasão. I lost the Sem chance exploit. de novo. It failed. No way. Perdi a invasão bonito. So my intrusion was Poderia lost. invocar, como So colocar para invocar de novo? Vamos lá, how invoco o should mesmo I comando try do it como again? mantivemos. I Aqui eu de novo, run the same na máquina do cidadão. compromising Agora command. vem So uma I get into the brincadeira machine muito legal again. Then com meus there's something amigos really que nice. I adoram see brincar friends that I com like named Python. that like to play with Aí, named então, eu pipe. vou voltar aqui So I'll agora, come back here. um pouquinho de uma teoria básica aqui, só Basic para theory. de mijolos. I was Os caged. displays mijolados. The Queria só displays projetar. caged me. So I Mas just durante a wanted to hipótese eu explico show you, jogando otherwise mesmo I'll no... just explain by running the command. vai ter que ser aqui. Aqui os senhores conseguem ver, né? Yeah, you can Então see, tá. right? Okay, so Named Pipe, pessoal. named pipe. Uma técnica muito That's a interessante. very interesting Prometo technique. que a única teoria que eu vou mostrar para os That's the senhores only theory that I'll show you today. uma técnica muito interessante de Quite an desviolamento. interesting technique for Né, meu engaging. amigo Trindade? Right, Meu amigo que me Trindade, entende. my dear friend? O que eu estou fazendo? So Toda vez what que eu I'm doing is preciso whenever I need escapar de alguma coisa, to existe escape a from possibilidade something, de there is the named pipe. O que possibility é o to named use named pipe? pipe. What is it? Por meio de arquivo Through file a file system para a criação de file, arquivo, through the creation of a coisas que nós file, aprendemos na I faculdade, use that thing we learned in university que é o when primeiro que entra, the primeiro que professor sai, was talking about first in, first out, and you wonder, why am I learning this? Why am I studying this?
I'm not going to use it for anything. We do. So you create a file in the file system, and a process troque alguma coisa put e o outro something, também and joga the para other o mesmo process lugar also e put eu something to consigo ter the o same resultado. place, and I can get a Tá? result. Então, toda vez que eu So preciso que o mesmo whenever processo two processes consiga se need to comunicar, communicate, eu crio um name de pipe. a name pipe Muito can be simples. Olha created. o comando ali. It's very Eu simple. Look at the estou command. simplesmente, vou You colocar aqui, just, mais detalhado para que this is vocês just a entendam. detail for you Eu to estou understand. So criando I'm arquivo creating chamado FIFO, a FIFO FIFO, file, que vai ser do FIFO. tipo first This is first gonna be out. first in, first Primeiro out. que entra, é o primeiro que vai sair So the first para in que um is the first processo converse out, com o outro so e that one receba. process can talk Lembrando que to é half another one. duplex It's ou half quadrado, duplex. vai It para o either outro, goes do to tipo one assim. side or the other side. Eu vou abrir And esse I'll arquivo, open the file, invocar bash evoke a bash, e jogar para o and Netcat para ele conectar na máquina put da it minha to the hacker. netcat to Então, eu vou connect to fazer a my hacker ligação entre a machine. minha máquina So it's going to be a hacker connection between my e hacker o meu machine alvo. and my target, Vai tentar so that I can aquela uncage restrição that do administrador novo. restriction placed by the Então, admin. é muito simples. So it's Tudo very eu jogo simple. para esse arquivo Everything chamado is FIFO. going to go to this Tanto um FIFO quanto o outro, eu file, consigo mágica. and then I can do Eu some vou fazer a magic. mágica para que os senhores entendam I'm going to melhor. do this magic so you can understand a little bit better. Eu montei mais slide So para quem se I have interessar. another slide if you're interested. You can write me through the app. You can send me a message through the app, and then I have this in great detail to explain what I'm doing here. But let's not focus on that now. Será que o cidadão So, tem Netcat lá does this guy have netcat to just make my life easier? Yes, he does. Ele não removeu o He GCC, didn't remove GCC, he didn't remove netcat. He did not have any security classes. We heard this yesterday here. Nobody teaches security. People don't develop with security. People don't code with security. And this network admin did not have any instructions for security either. So this is all the default settings on servers. It's amazing to see the number of servers on the internet that have absolutely no restrictions. Nothing was removed from the operational system, both Windows and Linux. So let's play around a little bit. This is my netcat down here. And we're going to start. So first thing, we're going to remove, if there is a FIFO file already running here, I'm going to remove it just to make sure it's out. I'll create another FIFO file. I can read that file, can read the FIFO file. And then this goes to bash interactively with the error messages to std out. But we still need to do the second part of the process. One process needs to communicate with the other. So I'll evoke a netcat at the 4321 port on the hacker machine. And this is the magic here. This goes to FIFO too. If I didn't make any mistakes here on the commands, let's see. I'm going to make magic now. Did not work. Let's see what I got wrong here. Oh, here's my error. Here's my mistake. It's MK FIFO. Look at my mistake. This is just a habit. So it's MK FIFO. We're just used to the MKDIR.
So you have the MK FIFO now. This is not good. I apologize for the Portuguese bad word that I just said here. But basically translates to "you're shitting me." The wrong IP, ladies and gentlemen. It's 162. So I have the wrong IP. So magic can't happen. Can't make magic with the wrong IP address. When you do things live, that's what happens. Oh, you're kidding. No, I'm throwing this over to the hacker machine. 172.16.162.128. I've done this 500,000 times before. No, I was told to use SH instead of bash. But I've been using bash normally. And I usually don't have problems. So I'm told here, use SH without bash. But I've been doing this with bash and it's always worked. This is just crazy. All right, let's try. Let's write it down again from scratch. Maybe I made any space mistakes. Otherwise, we'll just go on to the second server. All right, it caged me. It really caged me. So if I created this, so I'm just going to change the name here.
If that was my mistake, here, so I changed FIFO to F. I changed the file name because I was told that I might have already created this file. So let's change the name. All right. So I had already created a FIFO file, and it was getting lost because it was a directory. So now it worked. So I simply created a new file with an F name instead of FIFO. The name it doesn't matter. And you can see that we lost connection here. And now we have a shell. Will I be able to do this now? Now I'm on TMP. So I had two processes communicating, exporting the shell to another machine, and I was able to do it. I, lost a lot of time, so we need to escalate privileges in this machine to become root. So remember, we had the shell, we saw the shell, the name and say, and its distribution. All right, Ubuntu. So let's try to find exploits to scale privilege to Ubuntu. So I want it to be a privilege scaler, and I want it to be Ubuntu. You can use 11 here to make it easier. So we have several privilege scalars for root. This is just an attempt and error. You can try different ones. So that's why the other server is more interesting, and I'll show you how to scale a privilege without using it. So we can take this guy here, this exploit, throw it to the machine, and try to scale privilege, compiling it and then scaling. So first we copy the exploit to the var www. Here it is. I'll pull my Apache. And so the invaded machine is going to look for the file. One 172.16 162.128. So now I'll bring this privilege scalar exploit into the machine. I'll evoke a bash again through Python, and now it should work because I was able to work with an image pipe. And we'll compile exploit in the hacked machine. Let's call it Eder. Let's see if it was correctly compiled. This is Eder. Here's the FIFO that made me lose 10 minutes. So 18.411 and Eder. So if everything is right, everything works out, you have the machine root
to prove its root. Aí, ó. There you go. Tem uma flag aqui. You even have a flag here. Tá? Então, para provar que To prove that it's root. esse é um servidor mais simples. This is a simpler server. I don't have a lot of time, but I still think I have about 20 minutes. So now I'll show you a hardened server with a caged, truly caged cell, and you'll just laugh how I'll be able to bypass the cage. Much simpler than using all of this, creating MK FIFO, just simply because distributions today are a little dangerous. So let's leave the hacked machine. I'm now outside of the machine. So there's a machine here. And due to our time constraint, I'll just have to do this. I'm going to just get the machine ready here. So we can have an attack. So this is a simple lineup, scanning without looking at anything. And you'll see that there's an SSH port on the machine, and I'm able to have a dictionary attack on this machine to use and get user and password very easily. I was going to demonstrate this, but just so we don't lose a lot of time and waste a lot of time, I'm just going to use a Hydra command. With a valid user that I found out. Then I'll throw in here a root dictionary. And this is the problem with leaving an SSH with a weak password. So I could run this. Now it's all here. So there's a user, Marcio, with the password and try login. So SSH, I'll log into the server since I now have a user and password. And we'll start to play. I just have 128 in my head today. So I got the password. Now I'm inside the server very easily. Wow. But now we're going to now we're going to see what happens. It's a very Brazilian expression just to say we're screwed. What am I going to do now? We start using commands. PWT works, but this can't work. And it says, no, you cannot run a cat command. You cannot use an env command. Can I use ls? Yeah, ls is good. Then you see the directory. pwd is fine. Let's see if we can do this. Echo is good, but can I change directories? Nope. Well, find, let me do it. Find is interesting. I heard it over there. Can I run find here? If I can,
My friend, you will just laugh at how you engage this. Many commands were restricted, but find was left out. Let's see. Find works. If find works, I have several different lines of action. I can look for files from running from root or with an ID. So find is a very dangerous command because it allows you to do many things. It was blocked in other ways, but find was left behind. So there are different uncaging techniques using find, but I'll show you now just so you can have a laugh. Do we have VinVI on the machine? And it does, of course it does. All Linux servers has a VI on board, and this is what's interesting. Right? USR bin vin. Let's see how this runs. See how interesting this is? RWX. So this is looking good. Everybody can run this vin. Can I? So this is the cool thing. Let's evoke vin. Since I can, let's do it. You know the text editor, right? Check out the power of VI and Vim for a text editor. If it's running on RWX, you have colon here. When you have the colon and the VI, it's for a command. It's to run a command because they're asking me, what do you want me to do? I want you to evoke a shell for me. So it says, all right. And then I say, give me the shell. It's presenting lots of errors. Why is it? Then, as you all know, passwd, it tells me I was not able to run the command. I was able to engage, but it wants me to go through the absolute path of the command because it's not in its environment. So it's telling me command catch is available on a /bin/cat. I'll conclude. In God we trust. So what happens? /bin/cat, and then I can read my friend passwd, for example. Look how nice it is. I evoked VI to get a bash so that I can try to uncage in a very simple way, just with a VI. And then what? Am I able to change directory now? I am, because I couldn't do that before. In closing, we got very addicted to scale privileges in kernel. So, I'm going to show how to scale privileges, exploring an app that you have installed in your machine. First thing that can be done is looking for using find what can be running in the ID. So minus users ID. I'll ask it, what is running? So ID.
Look how interesting. So it showed me many different things, né? E ó, sudo, repara, tem passwd, aqui, and then olha o Xzinho rodando aqui. Viram there aqui? is the xpin running, Então, xim, vamos ver sorry. se existe uma So let's aplicação see if there's dessas an que estão app rodando that is a running permissão de root aí, se a gente não with root consegue escalar permission por meio that is dela, né? able that we can use Então, to eu scale. venho aqui, So qual é a versão desse Xzinho? let's see the Então, eu xim tenho esse version. aqui que o I've seen SR, here USR, desvio, spin, Xzinho, vou ver a xim. versão dele. Let's see Olha the lá o que ele version. falou. So it told me Eder, eu estou na versão that it's 484, Aí, the ó, version. So then Search Exploit. search exploit. Existe um escalador Linux local Is there a para Linux Xim local escalator for 484? XIM 484? Ele existe. Oracle. Yes, there Então, is. uau, né? Que Wow, beleza. great. Então, se existe, meus So if amigos, there is, my é friends, simplesmente copiar esse just escalador copy de the novo para o meu Apache. escalation to my Apache. De novo, copio para cá. So I Só copy que, here, né? Eu tenho que fazer umas magias nele. Eu and tenho que abrir you esse have to do escalador. Eu tenho some que colocar alguns magics with parâmetros que it. eu não vou ter tempo agora. I'll have to Eu use some posso abrir aqui parameters. I se don't eu have quiser. time now to do it, but I'll just show you very briefly Que eu tenho que determinar, that mudar certos I need parâmetros to do escalador. change Não é some tão fácil parameters. assim, It's né? not Não that tem que mudar easy. 1%, não, It's mas... 1% more difficult. Então, olha aqui, ó. Eu So, abri o escalador. opening Cat. Vai escalator, funcionar? Não. is it Eu going tenho que to passar work? o barra No, aqui para because you cat. have to Aí eu have tenho que slash alterar bin aqui esse slash cat. escalador. I Vai need to funcionar o alter it. SRXim bin? Não. And what Porque o about Xim the está em outro USR diretório. XM bin? Not going Então, to eu work tenho because que it's in a different trocar, então eu tenho que directory. fazer algumas So I have to alterações make no some exploit de changes escalação. in the escalation Que eu já o exploit. fiz e I've coloquei done aqui, ó. it and it's here, 39535. Então, mesmo 39535. procedimento. So Vou same lá no thing. servidor. Server that to the Tá? server Quero that achar is o wget lá, intruded. colocar para aceitar How tudo can I bem, get desde que eu can I coloque get para the mim o valor. wget? Então, tá, Yes, I just SR, need to put the total or the absolute path. USR bin eu tenho raise, tá? USR bin where is Tá lá wget? o wget. Então, So that's where it is. USR bin wget vou colocar para a máquina HTTP. hacker So the hacker machine, I'll put it here, e vou puxar o arquivo and I'll get controlador de the privilégio. privilege escalation file. Apareceu ele lá. Vou dar So permissão I de see it execução, né? here, then I'll give it execution permission. Ok. Tá lá, ó. E aí, Here you depois que have ele fez it. algumas alterações, So after some devido changes, ao tempo agora, eu consigo because of the time, ter boot. I can become root. Não consigo rodar porque tem que ser barra bin, barra I cat. cannot run because it needs to be slash bin slash cat. Aí. Então, uma escalação por name de So pipe e a outra one escalação escalation por using VI. named pipe and the other Então, one qualquer just using programa que a esteja simple rodando VI. no So seu any alguma coisa, uh, você consegue utilizá-lo para fazer determinada coisa. program that is Manter a using atividade. routers O recado ID que eu queria you deixar can é que a run. gente demora muito And I tempo para just want to fazer leave rendição. you with the message that it takes a long Muito time tempo to para renderizar um servidor. harden a Tempo server. demais. Too long. E aí vem o hacker And then e the rouba seu hacker servidor. comes and in just a few Todo minutes, esse trabalho que você teve all the work that vai you've por água abaixo. had Então, o is recado lost. que eu quero So the deixar message é o that I want recado to do leave evento you do with, ano I passado, left one the né? last event. Estude segurança ofensiva Study offensive de maneira muito security interessante. because O Coronel Fontenelle deixou Colonel ontem defesa Fontenelle ativa, né? Ele talked deixou about ontem active defesa ativa. defense. That's the É isso, word he Coronel? used, right? Nome Nutella. It's the Nutella's name. It's like the gourmet Então, name.
Right, so active defense. We need to test our servers, and the message is pay attention to the server you're creating. Remove what's not necessary from it. No use spending a long time but leaving everything default in the server. If you don't use GCC, because now it's everybody use apt-get, use one, it's much simpler to install packets. So why do you need GCC? Why do you need netcat on the machine? That's what hackers want. Of course, I could do something else. It would take me longer, a huge bash command line to do what netcat does. So pay attention. Everything is online. Search exploit that I type here and you see all the time. I just went online and it's exploit database website. It's ready. I didn't have to make up anything. That's not being a hacker. That's being a script kit. What I showed you. Hacker is the person that does the tools and does privilege escalation. What we're doing here is script kit, is using the tools to my own benefit. The person who created, this is the guy. This is the guy you have to pay special attention to. So we're just using things that are ready and our creativity. As mentioned yesterday, this is a weapon, a very dangerous weapon today. So you can do miracles with an internet link and a computer. So think twice when you're creating something. And think about active defense, offensive security. If you don't do that, you think that you're a very good administrator, that you're doing standard cybersecurity, but you're not. So that's the message I want to leave you with. Sorry that it took long for us to. The file was already there, that's why I could not create a new named pipe. I knew I could trust my students who gave me the solution. So I'm here if you have any questions. I'll be here during the break. You can use the app to ask me questions. And the advantage of the app is that we are always online, so we are able to answer it all the time. So thank you once again. Thank you, Rafael, for another year. And we're here if you need us. Thank you.